Hi guys, hari ni kita nak buat passing questions based on topic 1. So, question 1, an element, it contains 2 isotopes. And table 1 shows percentage of relative abundance untuk each isotope. First, it asks us to calculate relative atomic mass of element X. Okay, before proceeding to relative atomic mass, kita kena start dulu with average atomic mass. So, average atomic mass, cara nak dapat dia is using formula which is KMKJ. So, K kita adalah relative abundance, M kita adalah isotopic mass. So, insert in the equation and make sure we don't confuse lah yang mana K and yang mana M. And then, jawapan dia kita akan dapat 6.95. But since it is average atomic mass, dia ada unit which is AMU. Next, baru kita proceed ke relative atomic mass. So, yang kita boleh nampak kat sini is, this is the formula untuk relative atomic mass or relative molecular mass, which is mass of one molecule of a compound over 1/12 times mass of one atom of carbon 12, which means kat atas ni would be our average atomic mass answer, and kat bawah ni it would be 1/12 times 12. Kenapa 12? Because that is the mass of carbon 12, and therefore kita sekarang ni just insert only in the equation, which is yang ni salin je balik from average atomic mass, which is 6.95 AMU over yang bawah tu 1/12 times 12, and don't forget to put the unit which is AMU juga. So unit boleh cancel dengan unit, and 1/12 times 12 kita akan dapat 1. So 6.95 divide 1, kita akan dapat 6.95. So it's just average atomic mass will be 6.95 AMU, tapi our relative atomic mass jawapan just sama je, it's just without the AMU unit. So pemarkahan dia adalah first when we insert semua benda correctly, and then the next mark is for our average atomic mass answer with the unit, and finally when we show this and get our final answer, kita akan dapat 1 markah. So total for this first question is 3. Okay, so for the second question, dia tanya predict the element X. So for this question, kita sebenarnya akan guna jawapan from our first question. So by using the answer yang kita dah dapat dalam question 1, we have to compare with relative atomic mass dalam table of element. So kita just kena cari which relative atomic mass adalah terdekat, nearest to 6.95. So that would be 6.9, which is lithium punya. So it means element X is lithium. So jawapan ni kita akan dapat 1 markah. So for this question, total adalah 4 markah. So question B, compound Y has mass of 31.64 gram, and analysis of Y shows that it contains 7.85 gram of potassium, 10.98 gram of manganese, and untuk oksigen dia tak bagi. So kalau nak dapatkan untuk oksigen, it's just the total mass of compound Y, kita take that mass then tolak dengan mass element yang dia dah bagi, which is K and Mn. So the remaining is, that is the mass of oxygen, which is 12.81 gram. Then next it says to determine the empirical formula of Y. So kalau kita nak dapatkan empirical formula, we have to do the table. Start the table dengan element, so K, Mn dengan O. Next, list its mass. So untuk K 7.85, Mn 10.98, and untuk oksigen 12.81. So third, kita kena dapatkan dia punya mole. So formula to get the mole, usually kita boleh guna triangle ni, which is triangle, mole, this is mass,
this is molar mass. So sekarang ni kita nak dapatkan mol. So it means mass over molar mass. So for example, untuk potassium, mass dia 7.85 and molar mass dia ialah 39.1. So mol dia usually kita kena ambil 4 decimal place. So cara yang sama for Mn and juga U, then we will get the mole untuk setiap elemen. Okay, lepas dapat mole, we have to get simplest ratio of mole. So first step untuk dapatkan simplest ratio of mole is divide all the mole using the smallest mole, which means kat sini smallest mole ialah Mn, which is 0.2000. So lepas divide, jawapan akhir kita, it doesn't have to be 4 decimal place. It should be whole number. Okay, so empirical formula of Y kita will be KMNO4. So pemarkahan dia is first, lepas kita dapat mass oksigen kita, then second mark kita akan dapat lepas semua mol kita betul. Third, lepas dapat simplest ratio of mole untuk ketiga-tiga elemen dengan betul. So untuk question ni it would be 114. And fourth, the final answer KMNO4. So total 4 markah. Then dalam table, it's important untuk letak unit dengan betul. So for mass, make sure to put gram. Then untuk mole, make sure to put mole. For question D, sodium bicarbonate reacts with citric acid and ni equation dia. So in this question, information yang dorang dah bagi ialah reactants punya mass, which is 1.0 gram of sodium bicarbonate dengan 1.0 gram of citric acid. So the first question, dia nak kita calculate mass of carbon dioxide formed. Before moving untuk solve the first question, lepas dia dapat question macam ni, we have to do 2 main step. First step is to find the mole given of reactant. Maksudnya mole yang dorang guna dalam eksperimen tersebut. And second, we need to find mole of reactant needed. It means sebenarnya berapa mole yang kita actually need dalam in that particular experiment to make sure that experiment is complete. So first kita tengok mole given of reactant. So in this calculation, product ni is known as product and before the arrow is reactant. So hanya reactant je terlibat in this calculation. So first carilah mole of NaHCO3. So kalau nak cari mole, mass over molar mass. So mass of NaHCO3 dalam question yang dorang guna is 1.0 gram and this is the molar mass of sodium bicarbonate and therefore kita dapat 0.0119 mole and make sure it is in 4 decimal place. Next, cari mole untuk citric acid. So citric acid punya mass is also 1.0 gram and also its molar mass kat bawah. And jawapannya kita akan dapat 0.0052 mole. Kena 4 decimal place juga. Okay, untuk mole of reactant needed, kita start balik. Kita kena cari balik untuk mole of sodium bicarbonate. So cara nak dapatkan mole of reactant needed is kita kena comparekan sodium bicarbonate ni dengan citric acid. So first step dia ialah compare guna coefficient, maksudnya yang ni kita kena refer equation. So dalam equation 3, maksudnya 3 mole of NaHCO3 kita comparekan dengan, kalau kat sini tak ada nombor, maksudnya 1 mole of citric acid. So sekarang kita kena dapatkan sodium bicarbonate. So second step dia, jadikan dia X sebab that is our unknown, and then at citric acid part insertkan mole yang kita dah dapat in our first step. Insertkan mole yang given tu, which is 0.0052 mole, and make sure ada this symbol ni, macam nak gantikan simbol ratio ni. Then next kita just boleh cross multiply and then kita akan dapat jawapan 0.0156 mole of sodium bicarbonate.
So untuk citric acid pun benda yang sama je. So first step, kita compare guna coefficient daripada equation. Then in this case, unknown kita should be citric acid sebab kita nak dapatkan mole of citric acid needed. So gantikan dengan X. And then dekat mole sodium bicarbonate, kita guna jawapan mole given. And then kita boleh cross multiply, and therefore kita akan dapat X 3.9667 times 10 power of negative 3 mole of citric acid. And jawapan mole ni kita biarkan je dalam bentuk power macam ni. Just make sure the front answer dia masih dalam 4 decimal point. Okay, lepas je settle dua step ni, step ketiga kita kena dapatkan which is the limiting reagent. In order to identify limiting reagent, kita just kena make sure mole given dia adalah kurang daripada mole needed. So in this experiment, NaHCO3 will be the limiting reagent because mole yang dorang guna semasa eksperimen adalah lebih kurang daripada mole yang sebenarnya eksperimen tu memerlukan. So therefore, lepas dia dapat limiting reagent ni, kita dah boleh proceed to our first question tadi. So calculate mass of carbon dioxide. Kalau kita nak cari mass, guna triangle tu, which is where mole, mass dengan molar mass. So right now kita nak mass, so maksudnya mole times molar mass. So untuk dapatkan mole, kita just guna equation tadi. So in this case, kita nak compare siapa dengan carbon dioxide ni. So that is why kita dah dapatkan limiting reagent. We should always compare limiting reagent dengan benda yang kita nak. So limiting reagent tadi NaHCO3. So dekat equation it's 3 mole of NaHCO3. Lepas tu compare with 3 mole of carbon dioxide. Here 3 mole of carbon dioxide. And then second, gunalah mole yang given. So untuk sodium bicarbonate is 0.0119. Dan untuk carbon dioxide X sebab itulah unknown kita. So mole untuk carbon dioxide kita ialah 0.0119 mole of carbon dioxide. Lepas dia dapat mole, kita dah boleh proceed untuk dapatkan mass, which is mole times molar mass. Kita akan dapat 0.524 gram. So next question dia kata determine mass of excess reactant remain after the reaction is completed. So in this case, who is our excess reactant? It is citric acid. Okay, kenapa citric acid? Sebab mole given dia adalah 0.0052 mole. Tapi the actual mole needed is 3.967 times 10 power of negative 3. So maksudnya mole yang dia guna tu is more than the mole that is actually needed. So therefore, kalau kita nak dapatkan mass of excess reactant tu, first kita start daripada mole. So mole of given 0.0052, maksudnya mole yang diorang guna tu kena tolak dengan mole yang sebenarnya diperlukan dalam eksperimen tu. So and then we will get the answer. And then kalau dah dapat jawapan macam ni, just leave it in this power form and also make sure to write in 4 decimal place. So kalau nak dapat mass, mestilah mole times molar mass. So therefore guna mole ni, then molar mass is definitely molar mass of the excess reactant. Who is the excess reactant? Citric acid. So ni molar mass of citric acid. Then kita akan dapat jawapan 0.2368 gram. Okay, untuk pemarkahan, if kita dah dapat mole given of reactant untuk both sodium bicarbonate and citric acid, kita akan dapat 1 markah. Dan later on, dekat mole of sodium bicarbonate, if kita ada buat perbandingan ni, kita akan dapat 1 markah. Then, lepas dah discover which one is the limiting reagent and make sure to write N given is lesser than N needed. So this whole statement 1 markah. Dan masa nak cari mass, when we compare this mole, kita dapat 1 markah. Then final answer for mass of carbon dioxide 1 markah. Then mass of excess reactant, when we get the excess mole, dapat 1 markah.
Then when we show this whole thing, mole times molar mass, kita dapatkan mass of excess rectangle, dapat 1 markah. And finally, the final answer 1 mark. So total 7 mark.